Your eye on South Sudan. Welcome to the Sundown Show. On this show, we bring you the movers and shakers of South Sudan and the world over. We engage in debates and discussions that unearth the stories behind the news. And we have our light moments too by chit-chatting about issues that affect our day-to-day life. Stay right here on the Sundown. Join in and be part of the show on iRadio, your eye on South Sudan. برنامج سانداون هو وجهتكم للأخبار والآراء والنقاشات والحوارات. استمعوا إلى البرنامج حيث يتحدث فيه أصحاب القرار عن قضايا تؤثر في بلدنا وغارتنا، فقط عبر برنامج سانداون على آي راديو. عينك على جنوب السودان. Hello and welcome to the Sundown Show on iRadio with me, Madrama James. Today is Thursday, the 2nd of October 2025. This program comes to you Monday to Friday from 4 to 6 p.m. for a comprehensive look at the daily events, the latest information, in-depth analysis, exclusive interviews, and exciting surprises. To be part of the show, call us on 0911-022-986-986. Send for us a text message on 0913-986-986. If you can't access the radio, we are also on Facebook, iRadio Sports, X, YouTube, and more. You can also stream this broadcast live by logging to that's our website at www.iradio.org. Well, we begin this program in Lake State, where the acting Minister of Information, William Kojikarjok, has stated that peace has been restored in some areas affected by waves of revenge killing. In the areas of that's Rumbek Center, Rumbek North, and Chuabet, which previously experienced incidents of revenge killing, are now considered stable. Minister Kerjuk attributed the recent killing to the widespread possession of firearms among civilians across the state. He believes that implementing a comprehensive disarmament exercise will significantly reduce the incidence of such violence. I caught up with Minister Kerjuk in an exclusive interview this morning. The Lake State is now calm, although there were incidences in Rumbek Center, Rumbek North, and Chebet. Those incidents were related to revenge killing, and the court was issued to do with the girls in open in the past. And like the issue of Chebet was the issue of certain chief being killed in 2017. And then when the child grew, he revenged on his father by killing another chief last week. And that incident was being resolved, and the situation is calm. What happened in Rumbek North was also issued to revenge killing between Liet and Manmar. Then the issue of O'Neill within Rumbek North. So some people died, and of course it is being resolved, and the situation is now calm. What happened in Rumbek Center, it was also an issue to revenge killing, and one person was shot when he was innocently moving. And of course, the government intervened, and the situation was being brought to normality. And that person who was shot in the center lost his life. Currently, as we are speaking, the state is stable. Those incidents related to revenge killing has been controlled. And you know, for your information here, you cannot do such and go free. They will be held accountable. They will be brought to book, because the state government and the citizen at large is not ready for this state to go back to square one or to go back to what has happened in the last 10 years before the leadership of Governor. So the law and order is in place, and whoever decided to do such is somebody like who has just gone for a suicide mission, because there is no way he can escape it. They will be held accountable for what they have done. As a long-term plan, what is the state government doing to resolve some of these grudges
so that it doesn't also equally utilize to revenge killing in it as well? Our major problem is these rampant firearms in the hands of civilians across the country, where it is very difficult for us to disarm these youth in the state. Or otherwise, if there is that general disarmament, then it would have helped us to resolve it. But still, as a government, we are using our limit, using the community leaders, using the chiefs, using the intellectuals, and any stakeholder from each community to make sure we continue to have dialogue, we continue to have our youth being engaged in peace-related activities, and we continue to enforce the law and order so that they keep away from revenging and, causing such. It is good that the situation is under control. Any incident that happens, those who cause it are always held accountable. I will continue to lay measures that prevent such. But what is very important, if at all, firearms in the hand of civilians is to be removed. If they are to be removed, then it will help now the local authorities at all levels to maintain law and order. Yeah, disarmament initiatives are always done in collaboration with the state and national government. So is there any other plan soon to make sure that those guns that are illegally in the hands of civilians are also, taken away? Yeah, it is there, but there is not that plan of massive disarmament that is to be done. But there is emergency, state of emergency being declared in part of Baragazal, that is on Warab, and part of Unity State. If they are to be implemented accordingly, it will also reduce some of these rampant firearms in hand. We can also use part of that deal for enforcing law and order in Lake State. And those who come out of their cattle camp and misuse and found with the firearms on the road are always disarmed. Those who cause issues, they have to be found out by all means using their community leaders or either members of organized forces, and such firearms is to be arrested. So these are sort of disarmament which is happening in the state. Finally, what's your central message to the citizens siding in Lake State? Yeah, my message is we don't tolerate the law and order. Currently, Lake State don't tolerate revenge killing, does not tolerate forced marriage, does not tolerate community attack. It does not tolerate road ambushes, and the forces that is the forces which is meant to maintain law and order are in place. And that's why there is patrolling here and there. So I'm asking those who lose their loved one during the current incident to be calm, and the government is there to help those who are accountable, and they know it already. Those who caused issues here for the last 10 years, 15 years, they were being brought to book, and they were taken to the court of law, and it is court now, the law of the country, the law of this state is dealing with them. Whoever do it now or later will always face the same. And that is the message. So why don't we just go for peace? And of course, we are now for peace, and the state has produced very good cattle product. It is because of the peace we have in the state. Our state is doing well, and we continue to have that spirit of keeping our state maintaining peace. We have to continue supporting our leadership, also the leadership of the country. So peace in Baragazal region is maintained, and peace in other region is also maintained. William Kojikerjuk is the acting Minister of Information in Lakes State, talking to me some few hours ago. And up to here, dear listener, let's also get Major General Monday Enoka on board in relation to that also crime. Reports here in Juba. Several of young people have been arrested in Juba here in connections to that criminal-related activities. From 29 to 30 September 2025, our joint operation launched a crackdown on the criminals, which they managed to arrest 32 criminal gangs, including 9 underage. The gangs used various of weapons, which include punkers,
knives, cutters, and then wooden sticks to commit different crimes, including murder, robbery, theft, violence, and drug abuse. Criminal case has been opened against these suspects in Gumba Police Division, and all the suspects shall be thoroughly investigated, and those found guilty shall be presented before the court of law to face justice. Last week I was also here, and by then a big number was arrested, which include 182, including 4 female and 9 underage. The report I get here today is that 13 of those who were arrested last week have been convicted, and they have been sent to prison for reformation. The same would apply to these suspects who are here. They will be thoroughly investigated. Those found guilty shall be presented before the court of law, and those who are declared innocent shall be discharged. This crackdown on criminals will continue. It will continue to ensure that Juba City is stable and peaceful, and also the rest of the country is peaceful too. I take this opportunity to thank and appreciate the forces in Sector 6, which is headed by Brigadier Daniel Mobile, supervised by Major General Mangaro, who is the Director of ICT and also Supervisor of the sectors. I congratulate them for the good job done, and I also thank the community in Gumba for cooperating with these forces, which has enabled them to achieve the success we are seeing the fruits. That is the arresting the wrongdoers who are causing insecurity in this part of the city. South Sudan National Police spokesperson Major General Monday Enoka briefing the media in regards to the crackdown, more especially in Juba here. Nama مستمعين في كل محل يتبيلغا موضوع بتاع قتل ولا revenge attack لاننا اسمها بساتا في ليك ستيت بدري تبيلغا لو سلطان قوم قرار قال نعم أنا دي راسل الكل في خارية بتاعي يجيبوا في محل لنا فوقو يعني تعليمات الناس باسما سالا مواطنين باسما لكن لويتا إنو دور بتا intellectuals دور بتا سلاطين دور بتا ناس الزات شغالين في حكومة لبدأ قرار بتومن ناس كتير ما قاتا بياسما شارك معنينا في 09 وايد ولا 22 986 ويتبيالغ كمان بزاد محلو ناس كتار ما قدر ينشيلوا فرصة عشان كيف يسلم أسلا بتوم في إيدين بتا حكومة يعني دي سامومن بعمولا ليلة بعد شهر ولا شهرين تبيلغ كمان أسلا دي برضو يرجع في إيدين بتا مواطنين بذب مواطنين ليه ما داروا سلم أسلا بتومن لي authorities ولا لهدارين. It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio على نمرة التليفون 0911-986 أو يتبي رسل رسالة على نمرة 0913-986. نعم نأخذ هو المكالمة iRadio. أيوة. Good evening Ustaz Satul Fuk. How are you doing? Why are citizens, those more special with firearms, feeling reluctant to let their gun to the hands of the authorities or to surrender? شكرا للأسئلة بتاعك. أول حاجة أنا بشكر علاقة بتاع ليج ستيت هو Honorable Excellency بنتي مبور. هذول جاب سلام في الرمبي
رمبيت الزمن ده أنا قاعد في سلام يعني أنا على هذا أصل بين community وcommunity ده البقولة قبيلة وقبيلة لأنه أنينا دايرين عشان يكون أنينا جنوبين قبيلنا يا هو أنينا يعني جنوبين لكن بعدين المشكلة شنو المشكلة فلاصل بطريقة ما كويس لأنه الناس القتل قتل كيم لأنه هو سبب المشكلة دارين عشان يكون الناس الحكومة عشان أعمل انتماء وأمشي للناس القتل دي عشان يكون يتكلم معه موضوع بتاع سلام ما في البقول قبيلة ده وما بقول ده زول بتاع هنا ده دارين نعمل ربين كيلينج أننا سيبناه الزمان كنا نينا سوداني وأسأنينا بقى سا سودانيس عشان لو أنينا بقى سا سودانيس حول حاجة في القلوب بتاعنا فوق السلام وقلوب بتاعنا فوق المحبة لكن لو ما فوق المحبة عشان كده جابوا ربين كيلينج عشان أنينا دارين عشان ناس الحكومة بتاعنا القومة يعمل صفوة للولاية للحكومة بتاع ولاية في الليج ستيت عشان عامل يعني تحقيق تماما عشان ما الكلام زي ده ما بقبل تاني عشان من بيت ما للشويبات عشان ما في كلام زي ده لا اثنين المحافظين ياهو الفوق المشكلة ده والمشكلة ده ما في رمبق كله في رمبق المجاورة الناس اللي بقول فكام والناس الثاني ياهو الناس اللي فوق مشكلة ونزل بلقى صلاحات من وين الصلاحات الانتلكشوال يعني نعم أنا عليا أنا ما بونس ناس منيا مشكلة لكن بزاد ناس اللي عنده أصلا في دين بتومون معلومون ما دير سلمو أصلا بتومون لهدارين ده أسوال في زمن بتاسي شكرا أي شكرا لا ده نقول الموضوع ده المسؤولية مشان أنت تشيل جن من الزول تاني لازم يكون يعني كوميونتي ليدر اللي بقول سبشيب وفرماونشيب عشان يكونوا عشان يعملوا انتماء وبقول أنا الناس الماسكة سلاح معروفين السلطان بعرف الزول الماسكة سلاح والبيت عنده سلاح بعرف لكن داير انتماء عشان يعملوا قوي وطالب القوة من الحكومة عشان يقول للحكومة كده ساعدني جيب الناس ديل عشان يكون نمشي قدام وحكومة ورانا بتاعنا عشان ننزل نفتش الهناية الصلاحات لما كان عملوا في النذر بارخزان أصلا من نذر بارخزان ما في زور عنده صلاة في البيت بتاعه لو عندك الصلاة بتاعك لازم تمشي مع السي اي دي عشان الصلاة بتاعك ده عشان يكتب له الهناية الرقم بتاعه ورقم بتاع الصلاة عشان بعدين لو في مشكلة انت في رقبتك لكن للأسف اللي هو بعمله كده في تجاه رمبيك ما في مشكلة تانية لكن السلاطين ياو قاعدين بخاف شكرا السلاطين بتاعنا عمل حاجة تكون تمام عشان يكون ما في مشكلة تانية بعدين عشان يكون يالده ما هو مساعد. نعم نودي فرصة برضو لباقي جماعة وصد أستاذ تلفوك بيلقى في سلاطين القاد بخاف أنا بيلقى يا سلطان بيعرف قال زول ماسك سلاح لكن قال عشان سلاح دي كثورة يسلموا لهدارين جنوبين ما دير كلام دي بيزات مشكلة وين ورينا في 09 وايد ولا 2 لي وزير بتاع هيلان ويليام كوجيكر جوك بقول قال ده بيجيت السبب لحد في أسبوع الفات كان في سلطان برضو قتلوا بيزات في الليكي ستيت فورينا بيزات مشكلة وين اي راديو الو اي راديو ايوه بدر مجيمي سلطان أولا جنة أنا ببدأ بالكلام بتاع وزير الثقافة في ولاية البوتراس رومبيك طبعا كلام بتاعه ده هو كلام 100 رومبيك ده أكثر ولاية كان في بيس بس ما عدا 2 كاونتي اللي هو رومبيك نورث وشويبات زي ما أنت قلت طيب رومبيك نورث طبعا عندهم جيران عندهم سلاح زي قبل قلت سبب شنو الناس ما دارين يسلموا ومن سبب ومن ما داري يسلم هناك طبعا في جيرانات بتوع هناك تجاب بتاع بيوم تجاب بتاع لير تجاب بتاع وين ومن عندهم سلاح عشان كده برمرات الكوميونتي هناك بتاع روبين نوت بقابوا اذا كان سلم سلاح بتاعهم كله بيجي يعجمون حكومه
يشيل السلاح كل من 10 ولايات 3 ادارات بتاع جنوب السودان دي كله عشان تعمل جنب اللي كنت وكاس بتاعك في يدك وبعد شويه يبقى ولا كيل عنده وكاس ما بيجي بيضربك بوكاس ده حتى يشيلك عكس ده كله في يد بتاع الجنوبين كله. دي حل نمره واحد. حل نمره اثنين السلاطين كله في كل الولايات بتاع جنوب السودان 64 قبيله ده يبقوا تاد مع لوكال جوفرمنت. لوكال جوفرمنت ده في كل الولايات يعمل مؤتمر لكل الناس. يعني يعمل كومبيننج لكوميونتي مؤتمر كله يا جماعه الكلام ده كله يشيله. اذا الناس كتبوا كله بيشيل من يد الناس. انا اللي كنت شلته سلاح من الولايه واحد ولايه ثانيه بكره بيجي بعد ولايه ثانيه ده سبب كثير كويس. الرومبيك ده يعني حاكم بتاعنا ده الورين ده احسن حاكم اللي كان جاب فيه في رومبيك جديد. يعني لما كان زول بيعمل بتال هو بيحكم immediately عشان كده رومبيك فيها بيس. ياو سياسيين دخل وزوز اتاك وزوز سياسيين ذاته دخلوا عشان الناس داري كراسي عشان يعمل لوبينج بيقول والله دول ده ذاته ما عنده فيس. ده برضه ده سبب واحد. السبب الثاني ذاته بالنسبه للجنوب هنا انت سلاح بيشيلها بس جامد وبعد شويه سلاح برجعه ده منو ياو بيشيل سلاح ومنو يا برجع سلاح ده. دي سؤالين للناس كلها خلينا ناكله منو السلاح ده بيجي من وين وبعد شويه بيشيل العساكر بيشيله بعد شويه يرجعوا للمواطنين. ده سبب بتاع مناسبه حاليا. السؤال ده يمكن للجنوبين كله ناس مسؤولين كله كبار كذا جنرالات كبار ده. شكرا جزيلا. شكرا سلطان جوزيفينا في جوبا 0911-229-986 واحد بيقول قال سلاطين في جزء ما بونس حقيقة وقاعد بخافوا. في تانين بيقول كمان في سياسة الوسخان في نوزيني أصلا بيشيلوا لكن لسه بيرجع في يدين بتاع مواطنين. ده السبب اللي بيخلي مواطنين ما قاعد بيسلم سلاسة لخون في رسالة بيزاد من حكومة ولا كمان من سلاطين. هاي راديو. Hi, radio. Ramajan. Yes, Lul. How are you doing? I'm okay. How are you? I'm very well. Thank you for having me. Yes, welcome. Madrama, I think the disarmament is something that cannot be opposed. But disarmament should be only acceptable only if it is carried out across the country. I personally support disarmament right because the widespread use of arms is what increases crime rate in the country. For this to be addressed, there should be a nationwide disarmament that should not be concentrated in one state, because and those who some have been disarmed, those who are getting the firearms should be guaranteed security, because if you are disarmed, then you are exposed to danger. You need protection, because there are some people who have not been disarmed, who some are still in their hand, and those people can put threat to the people. If strictly speaking, arms are specifically for members of armed forces. Only the members of armed forces that should use, weapons. No civilian who can carry a gun or any other weapon, and this is what always increase insecurity in the country. They are used to commit crime, especially the robbery. The robbery that is often carried out used by armed groups. You may have heard in Jonglei area the group who opened fire on security personnel, and the security personnel returned fire. Is resulting in killing
young innocent deaths as a result of crossfire. These are all caused by widespread use of the arm. So I myself espouse the disarmament right, but it can be only on the condition of security guaranteed, and I should stress that the disarmament effort should be a nationwide disarmament that should be carried out across all 10 states and 3 administrative areas for restoring stability and order in our country. That is my message. Thank you very much, Lul, for sharing your opinion with us. Itafi mahali btestahik تكون فيه كلمة I Radio أنا تكون في جنوب السودان. نعم أنا تكون في جنوب السودان لو إتاليسا دوم في جامعة بتاع خياسي دي برنامج بتاع Sundown معكم في تقديم أنا مدرما جيمس وانينا قد باساليتا في زمن بتاع لي تبيلغا شباب الماسكين بندقية ولا سلاح ما برود عشان كيف يسلم سلاح بتومون صلى لبيجا رسالة طالع من سلطان ولا شكل حلا ولا من خما مشكلة وين كنا لول بكلم تبيلغا في ديس أما من الجامو تجا وايد وتجا وايد ما بعمل بمعنى بخطو حياة بتابع جمادل في خطورة ده سبب في زول قبل قال سلاطين يا ما قاد بالاب دور بتومون طبعا في سلاطين الخوفين بذب عليك تبقول شنو ناسما من دي اي راديو. الو نعم انا اسمي ودروك داري من وين؟ انا داير اقول كده مثل بتاعي بيقول اذا انت داير تقتل دبيب انت تدوق دبيب ده في راسه مش في جنبه. الناس اللي بيمسكوا سلاح في وسط مواطنين ده ناس دبيب مو بيبيعوا اسلحه دي للمواطنين عشان يلفوا يقتلوا فوق ناس. الناس اللي في الجيش مثلا اللي يبيعوا اسلحه دي كان قبضوه بتكون في راس اي او كلام ده بيجي انسان كانوا لقيتوا اسلحه دي كله باليد المواطنين ومن هناك هم بيرجعوا وطن بيمسكوا قروش. هذا اول حل. اي ما تدوقوا دبيب انا بقول في راسي وزي بقى جنوبين ما بينتا لا الزول الكثير اللي بيجيوا سلاح ده هذا ناس كده انتحكت. الناس اللي في الجيش الكبار اللي بيجيوا اسلحه لناس للمواطنين كده بيقبضوه يحاكموهم في السجن ولا اي حاجه كده. السلاح ده طبعا يعطي يد بتاع الحكومه وبيطلع من الحكومه للمواطنين منه. ده اول حل. شكرا جزيلا وسن مشاركة. أنا ودك بقول تبيلغا ناس الغاد بتبيو أصلا لنازو ديا بذاته بكون مشكلة وديا دبيب ذاته لو في طريقة يدقوا برو في راسو غاسد بتو يعني يقيمو ما قال ساكلا يعني جسديا كده. ناس ما من دبرو اي راديو مساء الخير اي راديو. مساء النور كشف. شكرا لك كثير. انا ضعيف في الاستوديو وتهيأ لكل الناس اللي بيبقوا برنامج بتاع سانداون. اخوي موضوع بتاع سلاح في المواطنين ده مشكلة عامة للجنوبيين كلها، والأرواح اللي بيموت في جنوب السودان بموضوع سلاح في سنة لو عملتوا إحصائية بتاعه لو أثره ناس كتير. فهجة بتاع الناس تقولوا إذا أنا عملنا نظام في رجاء واحد ورجاء السلاح بتاعه ما شال، ده كلام حقيقة، لأن السلاح ده بحتاج كل ولايات العشرة يشيلون في زمن واحد عشان يحفظوا الثاني في حاجة مع أخوه الثاني، والكلام ده بحتاج شغل كبير. يعني بكون أنا جيش كفاية، جيش المعروف بيقولوا يونيفاي فوز ده يا معروف يعني ظهورية في جنوب السودان كلها، يعني نفذوا السلام ويعملوا يونيفاي فوز ده هو عنده حق يشيل سلاحه للمواطنين. بدون ذلك أخي العزيز بكون استقرار تام في جنوب السودان لأسباب المواطنين ما عندهم حاجة يجي في برا، أصلا بيجيبوا مخازن بتاع الجيش بتاعنا الواحد ده في البوليس. طب شو أصلا ده كله عنده أختام بلان وختم بتاع حكومة، وفي يد المنو في يد المواطن بتاع البقر
تلقى أنا ما عنده مزرعة إذا كان ما في المواطن إنه تزيد عشان أنت تجيب أسلحة من دول من الخارج وبقى في رين تعطونا يبقى أنا أقوم ياهو وصول الأكبر في مشاكل جنوب السودان فلكل القبيلة والأسرة كويس إنه حق عشان ما يشيل السلاح بتاعه ويخلي القبيلة بتاعه ينقل السلاح بتاعه الحق بتاعهم فنتمنى خلينا أقوم على نفس السلام كويس نظام لنا الجيش بتاعنا ده وزاو كل الولايات يشيل السلاح في زمن واحد هي مواطن يمشي ورا بقر بتاعه بدنجا بساطور هذا ساطور الموت بتاعه يكون بسيط سلاح واحد بس 10 نفر ودنجا ما بس 10 نفر اذا نفرين شاطروا معروف ان فلان ده زول قوي فضل البوق شاغل معه انا بعصايه او بحربه لكن سلاح ما زول قوي هنا صغير غير بس زول كبير عشان كده سلاح خطر في دين المواطنين كل هذا بكون في المخزن في الاداره بتاع الجيش او بوليس بس في المخزن بتعليمات وخذ مخزن بتعليمات تضربوه بتعليمات لكن سلاحته في البيت لو انت شغال ما بتقول في الشيشه او في المريسه طبعا جاري بيت ما يجيب سلاح بيجي يضرب ناس فهنا يكون بلد في الفوضى فنتمنى انه الحكومه بتاعنا يسمع وياه اكبر مشكله في الجنوب الحكومه ده وياه ده هل كله يكون بيده ولو ما قدر المشاكل ده هذا نموت بالشعب بتاعه خليه يوقف المشاكل ده كله يعمل سلام وشيل سلاحه في الناس شكرا شكرا جزيلا متصل قشق. نعم زي أخونا قشق بقول قال عدد بتاع الجنوبيين القاد بمود وسط سلاح لو عمولي إصابات بيلقى في سنة ولا في شهر بكون كتير خالص بتبدأ أو سبب أنا قاد بس المشكلة وين تبيلقى صلا زول معروف يا وين دو سلاح لكن لو بيجا أستاذ لو بيجا سلطان لو بيجا حكومة بقول أردن سلا ولا سلم سلا بتاكي لإدارة ما برود تاكل كله مشكلة وين جنوبين مادر يسان سلم أسلا بتومون على حكومة وكمان ياو حياة بتناس قاد بودر كافي خلا كافي شواري كافي مدينة سلا بكونتا ممكن نتفل بيان في تفرقة بسيط كده في مال شيشة ولا مال شنو كده خلاص زول بيمشي بيد بيجيب سلا وكمان بودر حياة بتا أكو بتو بتابتا بقول شنو هاي راديو. Hi, radio. Madrama. Yes, Joseph. Good evening, my brother. Hey, good evening. How are you? I'm fine. And you? No complaint at all. Good to have you. Thank you, my brother. My brother, this is a very good topic, and I appreciate those who have contributed before me. My contribution, what so-called tribalism is so real. Undermine that leadership today in the country, it is a tribalism. Because if it's not tribalism, the workforce should not go from the source of the government to the hand of the lay people, the layman, somebody in the grassroots, somebody under leadership of chief, or under leadership of the leader of the cattle camp. And you go there getting people carrying camp machine gun and RPG. They're being carried there. Where are they coming from? It is because of that tribalism is undermined the power of the current leadership. Because number one, that making political parties to become a government, it is a tribal parties who are being formed by the politicians. And later on, their work is undermined administrative orders. Also, is undermined work of the security organ. Because now when you talk about work of police, it is to protect people and their properties. And you look now, cattle raising is there and not being stopped. And the police is there, the army is there, after whatever organized force is there, but they are not doing that because it is beyond their capacity right now in the nation. Look at the level of child abduction in the country. And that one is, even you get hand of the politicians there, people outside of government and people within the government. What is the solution?
it is a lasting peace. People are listening on heart. These South Sudanese who are always claim themselves to be leadership of this nation, they have to sit down and bring in total peace. Lasting peace is only to give people of South Sudan to breathe. Because now when you talk about disarmament, according to the Lagos state government, they're trying to disarm people. When you disarm one state, well, it is like you go with your generator to pump the river out. You pump water from the mountain after everything. The river cannot stop because the water are coming from nowhere. So they know that the river coming from nowhere, they know that wayfall are in everyone area. But they have jurisdiction. Their state is only a square of the state, which is within their state. But there's no border to others, not to enter. Also, there's no way that if they take this weapon, they don't know that other weapons will not come. Because weapons are coming. And if you disarm people today, currently, they will get weapons tomorrow. Tomorrow, sure. The way weapon coming from is not being stopped. Thank you. Number one is accountability for the security organs. Any weapon, if it's registered and it's been getting out there, later on you must hold accountable. That is so. This is supposed to happen. Thank but you. Right now, even the checkpoint, what's so-called checkpoint, people are checking even small bags. They are looking for guns. They say they are looking for guns. And later on, when you go to beyond there, you get weapons like there. Where they go there. Because they are being sold. Thank you. And that way, these people, they could not accept today, they could not accept that weapons are being sold. All right. But also, you have to train your security advertisers, train them and give them order that they should maintain their territory. Because now when you get division is there and crime are there. Like what the police reporting, crackdown the crime. Crackdown of crime, I'm doubt about it. Because when you go and nick the accused with others, that's why the criminals are always doing that activities. Because all right. They see others, they're being victimized. Thank you. For their wrongdoing. Thank you. If you go to a police station, others are young and they belong together. You could not meet the criminal with others. Thank you. Crime is not age. Thank it's you. Not somebody with my age doing crime. I could not be criminal also. You could not know that. Thank you. Let's give chance to our brothers and sisters who would like also to share their opinions with us right here. Now, I have a special appeal. As per our official Facebook page, that's iRadio with the blue tick, is temporary, unavailable. Meanwhile, we are using that's iRadio Sports, and currently we are at 61K. So help us and share this particular page so that we reach that's more than 500,000 once again. And I know through your help you can do that. So let me take this time to pass through some of the messages right here sent to me via Facebook page. We have Mawian Magok. He is saying, good evening, Madrama James. How are you doing, my brother? Send my regards to the listeners of iRadio. Issues to do with illegal possession of firearms poses a serious threat in the life of our community, and it's not the responsibility of chiefs, but it's a national government's responsibility. All we need is law and order. Thank you. Away from that, we have W. Christopher George. Good evening, Madrama James. I'm watching you live from Western Equatoria State, Yambio. This evening here, Yambio is receiving rain,
Thank you for that. It's a blessing, my brother. And keep enjoying. All people of that Yambio will welcome you on board and wish you the best as well. أهلا ومرحبا بكم في برنامج Sundown على آي راديو. في البرنامج ده بنستضيف شخصيات بارزة ومؤثرة من جنوب السودان ومن حول العالم، وبنتحدث معاهم عن القضايا اللي بتهم بلدنا وبتأثر على حياتنا. كمان بنتطرق في القصص خلف الأخبار وبنتبادل الأحاديث الخفيفة عن حياتنا اليومية. شاركونا، كونوا جزء من البرنامج فقط على آي راديو، عينك على جنوب السودان. نعم، هنا تكون في جنوب السودان ورينا بذبح. هنا جوزيف بقول مشكلة جنوبين الماسك أصلا ما درسل ماسلا بتمن كلام قبلية ونمرة 2 صعبان ما قاد بحصل بالذات في organized forces فهو بناشد كمان قال في accountability وكلام بتاع قبلية بيصير مع ناس خالص. ففي زمن بتاع سنة قاد بأسألوا ليه بالضبط جنوبين ما داروا سلم أصلا سالة بعرف كويس دي أوزول الماسك سلا لكن ما دار سلم سلا ولو كمان ناس عينوا في صعبات بتاع جنوبين الموتو وسط سلا قطار في داخل جنوب السودان في أسبوع ولا في شهر ولا في السنة. وبدا مشكلة وين وتابو مانا شنو برو ناسمة من داي راديو. الو اي راديو سلطان جيمي. ايوه انت ليلة انت ماشي كويس. انت عارف كلام انت قلت ده كلام حقيقة. السبب ما بتسلم السلاح. اول شيء في حاجة بيقولوا انتجريشن بالعربي، بيقول الناس يعمل تجنيك. يعني اولا دول لما يمشي غابة يمشي جنب قبيلة بتاعه كله ويدي سلاح. لما يجي هنا جوا يعمل اتفاقية مع حكومة خلاص بودي القبيلة بتاعه كله في عكس الأمنية وفي الجيش وفي عتوق. شفت كيف؟ إذا كان وبعد شوية وزار يكون honorable general minister 3 حاجات. إذا كان honorable minister general ده كويس انت بتذكر السلاح ده بيشيل من الناس بتاعه؟ هو هو جنرال بيشيل السلاح بتاعه؟ جامد. زمان التجديد كان تعملوه بالمواصفات. بالنسبه للعساكر بيكون 18 سنه وبكون وزن نظيف بعد بيدوا ثقافه. لكن هذه الثقافه بتاعنا زي قضيته دول بيكون مع الشيشه يعمل بيشرب بسيط يجري يشيل سلاح يضرب زول. الثقافه دي ما في ثقافه. ثقافة شغلة كويس وما في accountability ذاته. إذا كان الليلة دي كانت في ثقافة تماما العسكري يتم المواطن بتاعه ما في داعي للسلاح. إنتوا قاعدين شاكل بيات زمان يا متربيين ما هي الثقافة بتاع السلاح. السبيان كانوا قاعدين شاكلوا بيقولوا كلمة نجدد نقول ممتاز. البيجات أخوك تاني مرتين ويا راجل حتى ده ثقافة ده ما في إلا كان يجيكوا بتلو بكوك تول يتراجل. ما في رجال هنا وما في كاب. حتى ده يا كلام بتاع بوليس قبيل ده كاب المجرمين دي لما بقبل المجرم كله قبلوه كم سنة. حتى وينوكم يا متوجهين 200 حكموه عشان ما البعض باخد جزء عشان كل يجيبوه في تلفزيون يقولوا ده مجرمين حكموه كده ما في محاسبة. لازم يكون المجرم الجاي من دول البلد ده لازم يحكموه. ونفس عساكر واحد بتذاته يا أصحابك لو بنجيب العساكر ذاته يا بتصير جيران كل جزء من العساكر 80%. فالثقافة بتاع البلاد والثقافة بتاع القبيلية والثقافة بتاع ما في وطنية دي نادر ده أكثر حاجة. أنا ما في وطنية هنا كله إلا الثقافة بتاع البلاد ما في إلا الجنرال وانا الجنرال لسه كان يتاكل كلام ده بعدين يكون يا أنت بس بالأمان وما عندك سلاح يا أنت جنرال في مع الجنرال لما تبت البيت بتاعه خلاص اللي يشيل السلاح ده كله يشيل الربابية ده كله أنت بكون معك كله بيت جنرال يا بكون عن شكرا جزيلا. شكرا Sultan Joseph. We have Ngaba Angelo. It's Angelo Madrama James Lino. I'm following you live from Western Equatoria State, Yambio, the Greenland. Thank you. And let us know where you're following this program from. And
help us reach 1 million soon by sharing the link as well. Hi, Radio. James. Ayuwa. مساء الخير. مساء النور. تاسو بتصل دير قولوا قصر الزمن. نعم. لا عندنا مشاركة ما هو نصل. نعم. معك دين سانتو فواو. دين سانتو مرحب. فالكلام بتاع انت قاعد هون فوق ده كثير انت قاعد هون فوق قاعد تجيب برنامج ده بتاع الناس شايلين اصلا مثلا معروف في كل العالم الزول بيشيل البندقية ده زول حكومة فحكومة انه مخزن لما عندك خدمة او مأمورية بتجد البندقية بتاعك وتمشي مأمورية بتاعك لما تجي بالمأمورية الصلاة بخوج المخزن ده كله في العالم لكن أنا في جنوب السودان هنا قانون زي ده ما في والزول اللي بنظم القانون ده ما ده الحكومة زاره لكن أنا ما قاعد أفهم حكومتنا الكلام ده بنظمه بيتين أنا ما أعرف من شنو ده أنا أصل في جنوب السودان هنا المفروض الصلاة بكون يدفرين بس حكومة ومتمردين أنا زول متمرد ده خارج عن القانون والحكومة ده زول اللي بيحمي القانون وبيحمي الدولة دين نفرين بس لكن أي زول تاني شايل بندقية هنا أنا ما بيعرف صعب لوين فأنت بترجع للضغط بتاع الحكومة بتاعنا ما تسألنا أسأل الحكومة ما تسألنا نحن كمواطنين أسأل الحكومة قولوا الصلاة الماشي برا ده هل بتاعك كان بتاعه كله اللي مو عليك ده عشان يرجعوا جوا كان قبض زول وما عنده رخصة بتاع البندقية ده مع الحكم بتاعه معروف تلقى فراسه بس البلد ده بمشي بكرة انت داير تحكم 200 انت داير تكون كويس وداير تكون بطال لا في زول بدر يدك عليك تقطع يده لا انت الحكومة ما في زول بخوف الناس في الدنيا هنا الا الحكومة وربنا بس شكرا جزيلا شكرا دينغ سانتو نعم دينغ سانتو بقول بطريقة السايتا بيلقى في بس نفرين المستيقين كان بيمسكوا سلاح يايتا متمرد ولا زول الشغال في حكومة ثيب لو بيغاني ناينو في جوا قرية بتنا جوا مدينة وولاية أصل القطار ديل متمردين ولا ده بيجيت خلاص ناس حكومة بالضبط سالوا حكومة الناشد كام نشيلوا مثال كان في وراب حكومة قاعد باشر يا اخوانا رجعت تكون سلاح ما في بسيط يا برود كلام ده في النيل بسات في أبانايل نفس ورقة في بنتي ونفس ورقة يعني جنوبين عشان دول ماسك سلاح يشيلوا قرار قال نام سلاح ده بطال قاعد بودروا حياة قاعد بخرب جنوب بترجو سلام نسلم لحكومة زي ده ناس ما داير مشكلة ده بيجيتا سمونو ولو بعدين خلاص disarmament جا حاصل بقوة بكلم وكما قاعد بيعمل واحد وكما بعمل له وداك بذب مشكلة وين ناس ما من داي راديو. الو ايوه ايمانويل بانادول جيمس انت كويس؟ ما بطال الحمد لله نبي شكر ربنا. نعم انا بقول قال انا جيت في فيسبوك بلاتفورم تاع راديو انا كنت سبيك معك. نعم في مشكلة خناسل بات نعم نعم خبر جميل. أنا بيجي أنا دير بلد براكوي أنا دير بيدس بتاعنا ده كلام سوق كويس sila de ta bile munu ya jabu sila de ne mahal ta khawajade la de dawti le nan dana mo de ya jibu wala hukuma ya jabu okay kan da hukuma ya jabu le munu jabu le de sitana fi jono sudan o de jibu dar ki o jara sitana ta defense o chief of staff
ونفس لوجيستيك بار كلام ده وسيلاد كان جابوا لجيز ودخلوا لاد مكاجل بتاعنا وقال كيف المرجع لا يوصل لاد لم ليه جوز لاد في بيوت لاد دخل كيف كان وفي يد الحكومة حتى يعني في حاجة تانية بيقول قالي يعني أنا جنرال ممكن أنا أجرى في بلد أنا بيصير ممكن أنا أجرى ب8 سلاح أنا برجع ب3 بني داخل نفسي في بلد so ده تريجالي سلاح وسلاح هنا حتى لجين أمباينهم يعني في بيزنس بيجا في سلاح لأن لما نتصير سلاح اللي نفسها مرات بيسبب أبوغار بيسكون هذا أبوغار وديلو من سلاح ونفس الجزيرة حتى لك يتبيو إذا كان جبين ويتبيو العادي في مراعاة ده تعالى من جهة كيف أنا إنه سيء الريال سيكيورتي التمام سلا ده تعالى كيف وجزيرة ده تعالى كيف لا تبغى لا توصل لنينا في إلا دخل لنينا لا في مراعاة so ده معناته بيلم ما بيلم مورنين في تانا ولا ما بيلم بعدين لا بيلم سيستم مكتمل government ya sabab umon jatu yao jibu lena mutla umon jatu yao kisarafu asla le motni ya hamamun manatu mafi silatan birua hii haja tulikum fi kanun bisla lakini kanun wapi maenda na kanun so ana mutasib bi haja la hasar lakini mader change في بلد شكرا جزيلا ايمانويل بانادول بمعنى فيزول بقول قال قانون ما في وفي تانين بقول قال قانون ده فيه وما جي نفسه وحاجة لو في ما جي نفسه ثيب تبقول فيه شنو ماوين ما قوك تاني مرة من مدينة واو وبقول سبب الجنوبين ولا الناس الماسكين بندقية ما دير سلم لحكومة ولا لهدارين le yan fi nusini tras bigid ma fi ben nasa almasikin asla wa hukuma wa kaman na fi naya bita gawanin kaman ma gad bi nefesudea sabab bikali nas kutara almasik isla ma deru selemu lakin lo fi ganun ugita bi gawanin del kulu obokon sahil عشان كيف نازل يسلم أسئلة بتومن نودي فرصة بس لمخالمة يلا نبي يمشي في عناوين بتاع أخبار هاي راديو نعم فرصة بيجيد لآخر لبن في زمن بتاعسي في 09 وايد ولا 2 9 8 6 هاي راديو جميل أيوة سلام عليك عليكم السلام مايكل إجابة مرحب طبعا برنامج بتاعك يا جيمس ده برنامج الكويس بس عنه حل شنو طبعا حل بتاع كلام ده يا زول كبير طبعا دير الجمهورية مع جنرالات بتوع ده يا حل بتاع كلام ده طبعا سلاح في المواطنين سلاح في الحكومة ومواطن ده قاعد اللي بسلام من وين طبعا اي زول كله جنرال عنده ناس بتوع وتابع لبلد بتوع في 64 قبيلة ما في زول ما في قبيلة ما عنده جنرال في حكومة هنا معناه لو منتفق في كلام ده في قيادة بتاع الجمهورية هم يعو بيجيب حل ما مواطن يعو بيجيب حل طبعا سلاح ده هو بيجا من وين تلا قاعدة بيجا من وين حكومة يعو بعرف شركة السلاح قاعدة تلا فوق المواطن ده ما عنده جوا عشان هو بابا سلاح عشان يودي ولا يعمل شنو كلي حكومة ده كلي عنده كوميتمنت باراو بجنرالات بتوعه كلي عين كلام ده لو من داير يجيبوا حل في بلد هم يعو يجيبوا لكن ما في زول بيحلوا كلام ده شكرا خالص أخونا مايكل لهذه إني وصلنا خلاص في آخر مناقشة بتنا في دورة الجاي بالذات بتناوين أنا بيمشي توالي وناقش في موضوع بتاع خرابة طبعا رئيس كان طلب قرار قال سير بتاع خرابة
ينزلوا لكن كلام ده ناس شركة بالذات إزرا وجدكو رفض في كلام ده كتير. بعدين أنا بجاسوا ما فيه ورايا بتاع بخون شنو لو رئيس طلع بقرار قال سير ينزلوا لكن شركة بقول لا ما زي في خطوات طبعا دي استثمار في خطوات لازم دير شيلو ده وكتير بيجي لكم بعد عناوين بتاع أخبار. وكمان نصل شيلو فرصة عشان أولنا رسالة بالذات في فيسبوك. أنا بقول شكرا جزيلا وديل كمان شارك معنا رايا بتومن مباشر. أنا بقول شكرا برضو جزيلا. نقابل بعد أخبار.